नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियमको चौथो संस्करणमा चाहिँ ल अफ मास एक्सनको एप्लिकेसन्स हेर्न गइरहेका छौँ। एप्लिकेसन अफ ल अफ मास एक्सन अन केमिकल इक्विलिब्रियम। ल अफ मास एक्सन भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। एज पर द ल अफ मास एक्सन, रेट अफ अ केमिकल रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ active mass of reactants where each concentration term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन कन्सिडर चाहिँ गरिरहेका छौँ। रिएक्सन ह्यापन्स टु बी लाइक दिस, ए एन्ड बी आर रिएक्टिङ टु गिभ सी एन्ड डी, र क्यापिटल एबी भनेका रिएक्टेन्ट्स हुन्, क्यापिटल सिडी भनेका चाहिँ प्रडक्ट्स हुन्, र स्मल एबिसिडी भनेका तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ हो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हामी सबैलाई थाहा छ, इट्स द नम्बर अर द कोएफिसिएन्ट विच इज युज टु ब्यालेन्स द केमिकल इक्वेसन, राइट। र यहाँ डटको मिनिङ चाहिँ हुन्छ देयर क्यान बी मोर देन 2 रिएक्टेन्ट्स फर द प्रोडक्ट्स अर इभन लेस देन द्याट, एन्ड इट्स एन आर्बिट्रेरी रिएक्सन। सो लेट अस एप्लाई द ल अफ मास एक्सन अन फरवर्ड रिएक्सन। अब यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि रिभर्सिबल रिएक्सनमा दुईटा रिएक्सन समानान्तर भइरहेका छन्। एउटा चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा, अर्को चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा। अब फरवर्ड डाइरेक्सनमा के भइरहेको छ त, वेल ए प्लस बी डट is converted into what? C and D. Okay, you see forward reaction चाहिँ हो। So forward reaction मा हाम्रो reactants के हुन्, A र B चाहिँ हुन्। So as per the law of mass action, rate of forward reaction will be directly proportional to active mass of A to the power small a times active mass of B to the power small b, isn't it? Times अरू पनि छन् भने तिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। Okay, RF stands for the rate of forward reaction. अब हामी सबैलाई थाहा छ proportionality को साइन हटायो भने we need to include a constant known as proportionality constant. The symbol which is used here is Kf, and Kf is known as the proportionality constant called rate constant or the velocity constant for the forward reaction. So, the equation प्राप्त भयो, and this equation has been arrived by the application of law of mass action on the forward reaction. Likewise, let us apply the law of mass action on the backward reaction. Now, for backward reaction, अब यही रिएक्सनलाई चाहिँ रिभर्समा के होला त, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, C D dot gives what? A B. Now use a backward direction reaction chip. And as you can see here, as per the law of mass action, the rate of backward reaction will be directly proportional to active mass of C to the power small c times active mass of D to the power small d dot dot. Okay, if there are more substances here, those also needs to be included in the equation. Now again, if you are going to remove the sign of proportionality, you will have to include proportionality constant, and the symbol of proportionality constant which has been used here is Kb. Kb is the proportionality constant called the rate constant or velocity constant for backward reaction. हामी सबैलाई थाहा छ इक्विलिब्रियमको अवस्थामा फरवर्ड र ब्याकवर्ड रिएक्सनको रेट के हुन्छ त, सेम। सो रेट अफ फरवर्ड रिएक्सनको टाइममा हामीले यो एक्सप्रेसन लेख्यो, रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सनको टाइममा चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन लेख्यो, यसलाई रेन्ज गर्यो, यु गट दिस। केएफ र केबी दुवै भनेको कन्स्टेन्ट हुन्। Kf is the rate constant for forward reaction, Kb is the rate constant for backward reaction. Now the ratio of the two constant also needs to be a constant. The symbol हामीले के use गरेका छौं, C, Kc. Since यसमा हामीले concentration को terms use गरेका छौं. So this is the expression of Kc. Okay? Now Kc लाई हामीले चाहिँ कसरी define चाहिँ गर्ने? Look at here. How can Kc be defined? Look. You प्रायः जस्तो exam ले सोध्ने गर्छ, what is Kc? Kc is the ratio. Ratio of what? Product of active mass of products to the product of active mass of reactants, where each concentration term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. Equal फेरि भनौं त, what is Kc? Kc is the ratio of product of active mass of products to the product of active mass of reactants, where each concentration term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हामी चाहिँ पार्शियल प्रेसरमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौं, तर यसको लागि चाहिँ रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरु मध्ये कुनै एउटा चाहिँ ग्यासेस अवस्थामा हुनु पर्यो। यहाँ हामीले एउटा आर्बिट्रेरी एक्जाम्पल लिएका छौं रिभर्सिबल रिएक्सनको, जसमा सबै रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ ग्यासेस अवस्थामा छन्। दिस डजन्ट हैज टु बी द केस। कमसेकम एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। Out of all the reactants and products, at least one of them has to be in gaseous state. If only we express, if only you want to express equilibrium constant in terms of partial pressure. Okay, so this is the expression. So how can Kp be defined? Well, Kp is the ratio of product of partial pressure products to the product of partial pressure of reactants, where each pressure term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. एक बार फेरि भनौं त,
What is Kp? Kp is the ratio of product of partial pressure of products to the product of partial pressure of reactants, where each pressure term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. आजको भिडियोमा यहीसम्म राखौँ, बाँकी नेक्स्ट क्लासमा। थ्याङ्क यू।